Okay, good morning, class. So, our topic for today is about this one, real numbers. So, real numbers na ta. Okay. Okay. Class, tanawan niyo ang picture. Okay. Dili nga side, na yung mga rational numbers. Then, sa pikas, kay irrational numbers. This is the real verse. Okay, natural numbers na sa sulod sa whole numbers. Then, whole numbers kay natural numbers class kay mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 may ana na siya. And ang whole numbers magsugod man na siya 0, dara 0, 1, 2, 3, 4. So na 0 dire. So dire ang 1 mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. And integers, so since na natay 0 o positive, so na lang dire dayon nga part kay ang mga negative integers. Okay, so na siya sa sulod tanan. Then sa rational class, so ang rationals muna din ang mga fractions diri na dapit. Okay. Okay, na naman sa sulod ang integers. Sa mga irrational numbers, kanina siyang mga dili siya rational. So, di siya ma-express na to sa rational numbers. So, para makita nyo na, man siya. So, real numbers are, ito ang mga examples. Example, for the real numbers, negative 1, 2, 1/3, square root of 2, cube root of 9, pi, e, okay. So, ang real numbers class, divide into 2. Rational numbers and irrational numbers. So, Q ang rational, then sa irrational kay Q complement. So, kaning mga rational numbers class, iyang form ani kay mga A over B such that A, B elements sa Z. Okay, ano na Z? Kay mo na siya class ang mga integers. Kaya na siya. Okay. So, integers dapat A over B. Example, kay negative 1, 2, 1/3 for rational. Kaya appealing negative 1 ug 2 class, kay ma-express na to siya into ang ani, the fraction, na sa denominator nga 1. Okay. Irrational numbers. Okay. Q complement. So, example class, kani siya, square root of 2, cube root of 9, pi, ug e. So, kani siya class, kung mo na siyang i-convert into decimals, di na siya mo terminate. So, non-terminating ni siya and then non-repeating decimals. So, kaning kuan class sa rational numbers, syempre mga terminating decimals ni sila. Kinapilain katong mga non-terminating and repeating decimals. Dapat repeating class. For example, kanang 1/3. This is 0.33333. So, na siya, nag-repeat siya og 3 ni siya. So, this is the rational din. Kani ba siya mga irrational numbers? Okay? Kanang pi ug e class na sa calculator. Kaning pi kay 3.14 and kaning e kay approximately 2.7. Okay. Integers. Z. Under niyo siya sa rational numbers class kay makita niyo din na negative 1 na ay 2. So, dili class wala ni appeal yung mga fraction nga part yung mga 1/3 may nga na siya. So, nga na lang ang negative integers. So, kanina siya padala to negative infinity, then kanina 2 padala sa positive infinity. To infinity sa class. Then, whole numbers na dahil ang under sa integer. Siyempre, kung 0 lang, tama dito sa positive tanan integers. Okay, then under ang class kay kanina sila tanan. Okay, the set of negative integers, the 0, and positive integers. So, negative integers, ito, siyempre mga negative, and 0, and positive integers. So, manis la class ang mga integers, pero napay lang classification ang 0 ug ang positive integers, which is the whole numbers. Okay? So, positive integers kasi sila yung mga terms. Kaya siya pwede siya natural numbers, kan n, okay, z plus niyang symbol, or counting numbers ni siya. Okay, this is from 1, 2, 3, and then and so on. And then sa negative integers, z negative, and then ang 0 kay 0 lang po dihang element. Okay, the set containing 0. Okay. Sa muni class nga ang natural numbers inside sa whole numbers kana nasa background kanina, then inside sa integers, so subset sa integers tanan, and then inside sa rational numbers. So, itong naglahi sa irrational numbers ganina class. Okay. Na mo na siya sa figure.
Okay, the real number system consists of a set of elements called real numbers and two operations called addition and multiplication. So the set of real numbers is denoted by R. Below are called field axioms. Okay, axiom number 1. So real number system class, nag-consist na siya real numbers and then the two operations nga addition and multiplication. Okay, closure and uniqueness law. If A be element in R are the real numbers, then A plus B is a unique real number and AB is a unique real number. Okay, because as you can see in the example there at the side, so 1 plus 2 equals 3 and then 2 times 3 is 6. So wala lain class, 1 plus 2, 3 lagi na, so unique na siya. And then wala pa lain 2 times 3, 6 na na siya. It's a unique real number. So, axiom number 2, commutative law. If A be elements in R, then A plus B is equal to B plus A and AB equals BA. So, the class nasa kilid. Okay, 2 plus 3 equals 3 plus 2. Siyempre, this is 5. 5 po ang pikas. And then 2 times 3 equals 3 times 2, which is 6. Okay. Associative law. So, if A, B, C element in R, then A plus B plus C, quantity B plus C equals the quantity A plus B plus C, and A times the quantity quantity B, C equals the quantity AB times C. So, muna din siya class ang example. There's a kilid. Okay? 1 plus 2 plus 3. Unahan naman rin 2 plus 3 kaya sa parentheses. So, this becomes 5 plus 1, 6. So, this sa pikas. Unahon taning 1 plus 2. So, 1 plus 2, 3 plus 3, 6. Gihapon. And the po sa multiplication, kung times naman yung 2 times 3, 6 times 1, 6 gihapon. And then 1 times 2, 2 times 3, 6. So, equal na gihapon sila class. Equal po niya siya. So, nakalainan lang dili class is same ang arrangement pero lailahi ilang ang naka parentheses. So, lailahi ang unang isolve. So, same ra gyapon ang result. Okay, distributive law. So, if A, B, C element in real numbers, then A times the quantity B plus C is equal to AB plus AC. So, actually, distribute rin ng A times naman ni B. So, AB plus A times C, AC. Ano siya? So, 2 times 3 plus 4 is just equal to 2 times 3 plus 2 times 4. So, ito na i-try. 3 plus 4 is 7 times 2 is 14. So, this applies. 2 times 3 is 6 plus 2 times 4 is 8. So, 6 plus 8 is 14 gihapon. So, equal siya class. Next, existence of identity elements. Okay, so na ay nag-exist class ng mga real numbers 0 and 1 such that for any real number A plus 0 equals A and then A times 1 equals A. Okay, so example dari class 2 plus 0 equals 2. So any number class, di ba kay plus nimo ni 0, same number. And kung i-times po nimo siya ni 1, mo gawa sa gyapon iyang self, iya pong number. So muna siya class ang identity element. So kani sa 0 class mo na siya imong additive identity and then 1 is the multiplicative identity. Next is the existence of additive, negative, or additive inverse. Okay. Kani class ko na kay real number A, ang iyahang additive inverse kay negative A. So, kani siya dahil such that A plus negative A is equal to 0. Di ba kung i-add mo iyang negative sa iyang positive number, the answer is 0. So, example 5 plus negative 5 is equal to 0. Next, existence of reciprocal or multiplicative inverse. Okay. So, analay multiplicative inverse class katong mga real number except 0. Na yung mag-exist. Okay. Denoted by A to the negative 1 or A inverse. Such that A times A inverse is equal to 1. So, example, mas kilid, 2 times 2 inverse, 2 to the power of negative 1 class is just equal to 1 half. So, 2 times 1 half is equal to 1. So, 1 siya. So, kung 2/3 po ni class, iyahang inverse kay 3/2.
Okay? So, class nga nung walay multiplicative inverse is 0. So, isang class ko, 0 class, iyang inverse is 1 over 0. And 1 over 0 is undefined. So, mo nang wala siya multiplicative inverse. Okay, next. Okay. The operation of subtraction. Okay, kung sa subtraction class, ang A minus B na to is just equal sa sum na to sa negative sa B. So, A minus B is just equal to A plus negative B. Example 2 minus 3 is equal to 2 plus negative 3, which is equal to negative 1. The definition 7. Okay, so division ta class. So, mga real number nga A, B. So, A over B is just equal to A times B inverse. So, example, na scaled 4 divided by 2 is just equal to 4 times 2 to the negative 1 half. Okay, this is equal to 2. Di ba kay divide na 4 divided by 2 is 2. Okay. Action order. The order action. Okay, in the set of real numbers, there exists a subset called positive numbers such that, okay, if A element in R, exactly one of the following three statements hold. So, kung natay A nga element ni R, mo-hold ning tulo class, pwede siya A equals 0. Pwede ang A kay positive. Pwede pa nga ang negative A is positive. So, what's the meaning ani negative A class is positive? So, ang A na to direct class is negative. Okay, makita nyo na unya. Siyempre, di ba, kung negative ding A class, so na may negative sa outside, so negative A, mahimo siyang positive. So, number 2, the sum of two positive numbers is positive. Di ba, kung mag-add kag duha ka positive gyapon. And then, the product of two positive numbers is positive. Di ba? Kung mag-times po kag duha ka positive numbers, positive gyapon. And definition number 8. The real number A is negative if and only if negative A is positive. Ano kung yung galing na class nga negative si A, kung kani siya, negative A is positive. Kaya kung mag-negative ni class, so negative A, may mo na siyang positive A. Diba? Ma-double man ang negative diha kung negative si A. And okay, goodbye class and see you never. So, see you sa next class. Thank you for listening. For more videos, please subscribe.